Hello, good afternoon, all of you. Am I audible to all of you? Okay. Okay, so last time we started the fourth unit JavaScript. Okay, so we have seen last time what is JavaScript. So basically, JavaScript is the world's most popular programming language. This is the language for the web. So when you're going to study JavaScript, you need to know how to use HTML, how to use CSS, and actually using JavaScript, you're going to decide the behavior of the web pages. Okay. Also, we have seen this part. JavaScript can change the HTML content. JavaScript can change HTML attribute values, then HTML styles, HTML elements. Okay, it can hide and show the HTML elements. So already we have seen the output. Okay, how the JavaScript can change the HTML contents. Okay, so just remember those things that we have covered in the last session. So now we are going to the move next point. Okay, so where to use JavaScript? Okay, so basically, when you are going to define any JavaScript code, that time you require a script tag. Okay, so just check this slide. Okay, when you are going to define any JavaScript code, that time you require the script tag. Inside the script tag, you can write your JavaScript code. Okay, so in HTML, JavaScript code is inserted between a script and slash script tag. Just remember, when we are going to define any CSS style, that time we are going to use a style and slash style tag in our HTML document. Okay, in the same way, when we require a JavaScript code, that time we insert a script tag and slash script tag in our HTML code. Okay, as I already told you that JavaScript is a client-side scripting language because we insert the script in the HTML document, and that HTML document is opened by the web browser. Okay, that's why this is a client-side scripting language. Okay, like CSS, JavaScript can perform. The scripts can be placed in the body or in the head section of an HTML page. Just check. We can insert a script inside the body tag of the HTML or within the head tag. Okay, so you can define any of this tag, or you can use both tag. Okay, you can place any number of scripts in an HTML document. Okay, there is no any limitations. Just to insert only single tag, you can insert one or more script tags when you require. Suppose if you are going to perform validation part, that time you are going to define different functions. So these functions you are going to define in separate script tags. Okay, we will check this part in the next few sessions. Okay, so this is for how to use a script tag inside the HTML document. Okay, so just I'm going to show you how to use the script tag. Just I'm going to show simple example on that. Okay, just remember the last time example. We create one new project JS demo, and we create one in HTML file index.html, and inside this file we check the JavaScript part. Okay, so I have already told you that when you're going to define a JavaScript, you require a script tag. So you can define a script tag inside the body part or inside the head section. Now I'm going to define the script tag inside the body part. Okay, so suppose here I'm going to define a head tag. Okay, h2, and here I'm going to use the JavaScript inside the body. So I am here going to write a statement as JavaScript inside body. Okay, suppose here I'm going to use a paragraph tag. Okay, here I'm going to set the ID attribute. Last time we defined demo, demo1, demo2, demo3, demo4, these kind of IDs. Okay, म्हणजे आपण जे आयडी यूज केले होते लास्ट टाइम त्यासाठी आपण वेगवेगळे आउटपुट्स डिस्प्ले केले होते. Now I'm going to the different ID for this paragraph tag. So here I'm going to use a demo 5. Okay, last time we used demo 4.
त्यामुळे तर demo5 नावाचा आयडी घेतो. ओके, नाव आय एम गोइंग टू डिफाइन a JavaScript. Okay, so for this I'm going to use the script tag. Okay, and slash script. Inside this I'm going to use a JavaScript code. Okay, so here I'm going to use document dot get element by id. ओके, लास्टचं तुम्ही लक्षात घ्या, आपण एकच मेथड यूज केली होती लास्ट टाइम, गेट एलिमेंट बाय आयडी. ओके, त्यामुळे आपण जो काय आयडी डिफाईन केला असेल एलिमेंटसाठी तो आपण फेच करणार आणि आपण जे काही आपल्याला आउटपुट दाखवायचे ते आपण डिस्प्ले करणार. ओके, सो हिअर आय एम गोइंग टू यूज गेट एलिमेंट बाय आयडी. यामध्ये पण जरा सिंटॅक्स बघत जावा, कॅपिटल कोणता आहे, स्मॉल कोणता आहे. ओके, गेट एलिमेंट बाय आयडी. Okay, here I'm going to pass the ID as a demo5. Okay, demo5.innerHTML is equal to, here I'm going to type one message. Okay, now we will check. आता याचा आउटपुट काय असणार आहे, जो काय आपण स्क्रिप्ट टॅग मध्ये पार्ट जो आपण आयडीला असाइन केला, दिस पार्ट इज ऑटोमॅटिकली असाइन टू दिस p tag. Okay, because we are going to pass the id of this p tag inside this method get element by id, and we type the message. Okay, using .innerHTML we are going to assign the id value or whatever the value we are going to pass, that value is passed to the respected element. Okay, using innerHTML. So just check the output. Okay, ओके, इथे एक मिस्टेक झाले, कुणाला फाइंड आउट झाले का, मी ते मिस्टेक झाले माझ्याकडून. आता आउटपुटला काही दिसत नाही. बॉटम पार्ट बघा ब्राउझरचा, जावास्क्रिप्ट इनसाइड बॉडी हाच आपला हेडचा पार्ट दिसतोय. ओके, तुम्ही सांगा, मी ते कुठेतरी एरर केला एक, डॉक्युमेंट स्पेलिंग राईट, मी ते डॉक्युमेंटचं स्पेलिंग मिस्टेक केले. ओके आहे. नाव आय एम गोइंग टू चेक द आउटपुट. ओके, KITCUAK गोकुळ शिरगाव. ओके, सो ही जी आपण व्हॅल्यू पास केली होती डॉक्युमेंट डॉट गेट इन आय डी, ती व्हॅल्यू आपल्या पॅराग्राफ टॅग मध्ये प्रिंट होते. ओके, so if you define this script tag inside the head section, okay, currently this part is in body section. Suppose तुम्ही हा पार्ट स्क्रिप्ट हेड सेक्शन मध्ये पण घेऊ शकता. So I'm going to cut this part, and under this head section I'm going to define the script tag. Okay, now check the output again. ओके, आता सध्या आउटपुट दिसत नाही आपलं, आपण हेड सेक्शन मध्ये डिफाईन केला हा पार्ट. ओके, सो फॉर डिस्प्लेइंग सच पार्ट inside your HTML body section, you need to define a function. Okay, I'm going to call this function using a button event. Okay, आता बघा, मी हा सेम पार्ट मी स्क्रिप्ट टॅग इथे यूज केला होता हेड सेक्शन मध्ये, त्याचा आउटपुट तसं दिसत नाही. सो आय एम गोइंग टू यूज जावास्क्रिप्ट फंक्शन. ओके, so for using the JavaScript function, just wait, just read this slide. Actually, the JavaScript function is defined with the function keyword. Okay, and followed by a name followed by parenthesis. This is nothing but a general syntax of the JavaScript function.
function names can contain letter, digit, underscore, and dollar sign. In this, like the same way as you define the function in C, CPP. Okay. The parenthesis may include parameters name separated by commas, like you're going to pass some arguments. Okay, so parameter one, parameter two. The code to be executed by the function is placed inside the curly bracket. Okay, जसं आपण function declare करतो in general, opening closing curly bracket. In that way, you are going to define a JavaScript function. Okay, you need to use a function keyword. After that, a function name, and use the parentheses and pass the parameter if required. Okay, so this is nothing but syntax for the JavaScript function. Check करा function keyword. This is the name. This is the function name. Then parameter. You can pass in number of parameters, and inside this curly bracket, you can write a code to be executed. Okay. So here, function parameters are listed inside the parentheses in the function definition. Function arguments are the values received by the function when it is invoked. Okay, when you're going to pass any number of arguments to the function, so when you're going to call that function, that time these argument values are going to be executed and you print that value. Okay, so inside the function, the arguments behave as a local variables. ओके, ते त्या फंक्शनसाठी लोकल असतील, आपण त्यासाठी यूज करणार आहे म्हणून. ओके, आणि जे आपण आता कोडिंगमध्ये केलं इथे, ओके, आपण बॉडी पार्टमध्ये प्रिंट केला मेसेज, JIT CUK गोकुळ शिरगाव, तो इझिली प्रिंट झाला. ओके, and in head section this message is not been printed. So here I'm going to define a function inside the head part. ओके, आता हेड मध्ये बघा मी स्क्रिप्ट टॅग यूज केलाय. So for declaring the function, here I'm going to use a function keyword. Okay, I'm going to follow the syntax. After that, I'm going to save the function name. Suppose my function name is my data. Okay, then I'm going to use opening closing bracket. Now I'm going to here I'm not going to pass any parameters. I'm going to keep a as empty. Okay, then opening curly bracket, closing curly bracket, and inside this function definition, here I'm going to paste this line. Okay, म्हणजे इथं माझा my data नावाचा फंक्शन झाला. Okay, so in that my data function, I'm going to write this line and here I'm going to use the semicolon to indicate the end of the line, terminate the line. Okay, now I'm going to call this function inside the body part. Okay, हा पार्ट लक्षात घ्या. इथे मी फंक्शन डिक्लेअर केलंय. सेम वे इथे सांगितल्याप्रमाणे फंक्शन नेम, currently no parameters are passed, then code, एक सिंगल लाईनचा कोड पास केलाय. Okay, now I'm going to call this function. Okay, so here in my data function, I'm going to use the demo file as ID. मग तो ID कुठल्या टॅगला दिला तो सर्च करा. Here for this paragraph tag, I'm going to use the demo file ID. Okay, so here I'm going to use a button. Okay, button slash button. I'm going to set the button name as display. Okay, so here I'm going to set the type for this button as button. Okay, and here I'm going to pass another button attribute on click, like on click event. If I click on the button, some event is executed. So here I'm going to call the function. Okay, so my function name is my data, जे आपण डिक्लेअर केलं होतं ते. ओके, ते मी इथं कॉल करेन आता ऑन क्लिकच्या इव्हेंटला. ओके, so here I'm going to pass the function as my data. Please check the function name करेक्ट टाकताय का नाही ते चेक करत जावं. Okay, now we will check the output. Okay, the check the display nothing button आलंय बॉटमला. If I click on it, the output is displayed. Just wait.
आणखीन कुठला पार्ट राहिलाय काय? ओके. माझ्याकडून फंक्शनचं नावच चुकलं इथे. मी कॅपिटल डी यूज केला इथे. सॉरी, इथे स्मॉल डी आहे. जशी माझ्या मिस्टेक होत्या तुमच्या पण होतीलच, त्यामुळे तुम्ही पण जरा अवेअर राहा, कुठे कुठे चुकवतात ते बघा. इफ आय क्लिक ऑन दिस बटन, the message is displayed KIT logo should go. Okay, so in this way you can define a JavaScript function and call it. ओके, हा पार्ट समजला सगळ्यांना? कशा प्रकारे फंक्शन डिक्लेअर केलं इन हेड सेक्शन. ओके, कळते का सगळ्यांना पार्ट हा? हॅलो एव्हरीवन. ओके, हे तर फंक्शन तुम्ही डिक्लेअर केलं, तुम्हाला व्हॅलिडेशन करताना काही डिफिकल्ट वाटणार नाही. ओके, जसं आपण लास्ट टाइम HTML फॉर्म व्हॅलिडेशन केलं होतं, त्यामध्ये आपण पॅटर्न टॅग यूज केला होता. सो ओके, आणि तो पॅटर्न टॅग आपण डिरेक्टली अप्लाय केला होता त्या इनपुट फील्डसाठी. ओके, सो हिअर इन जावास्क्रिप्ट वी कॅन डिफाईन अ फंक्शन फॉर डिफरंट डिफरंट टेक्स्ट फील्ड, आणि ते फंक्शन आपण कॉल करत जायचं आहे. ओके, त्यामुळे तुम्हाला ते कळालं पाहिजे हाऊ युअर गोइंग डिफाईन अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट. ओके. ओके, जसं फंक्शन मी इथं वरती डिक्लेअर केलं हेड सेक्शन मध्ये, यू कॅन इन द सेम वे यू कॅन डिफाईन द फंक्शन इनसाइड द बॉडी पार्ट. ओके, म्हणजे हा पार्ट जो आपण डिक्लेअर केला होता इथे वरती, तो जर पार्ट मी बॉडी पार्ट मध्ये घेतला इथे, तरी पण चालतं. Just refresh this page and check the code. Okay, so you can define script tag inside the head section or body section. Okay, so this is the function invocation. The code inside the function will be executed when something invokes the function. Likewise, we use the on-click event of the button, and the on-click method attribute is going to call the function. Okay, when an event occurs, when user clicks the button, जसं आपण आता बटन क्लिक केल्यानंतर ती इव्हेंट अकर झाली, when it is invoked from JavaScript code. ओके, कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड, आपला जो स्क्रिप्ट टॅग मधला जे काय फंक्शन होतं ते आपलं कॉल झालं आणि ऑटोमॅटिकली सेल्फ इन्व्होक्ड, सो इट ऑटोमॅटिक एक्झिक्यूट अँड डिस्प्ले द आउटपुट. Okay, in this way a function is invoked in the JavaScript. Okay, now the next part is external JavaScript. Okay, just remember in CSS we can refer three types of CSS: internal CSS, inline CSS, and external CSS. Okay, when we are going to refer any external CSS file, that time we used a link tag inside our HTML head part. Okay, and using a link we can pass the external CSS file name. Okay, so when you are going to refer any external JavaScript file, that time first you need to define this JavaScript file externally, and then you are going to call this file inside your HTML page. Okay, जसा तो आपण पार्ट केला होता लास्ट टाइम, CSS फाईल आपण बाहेरची रेफर केली होती, सेम वे आपण एक्सटर्नलची जावास्क्रिप्ट फाईल पण रेफर करणार आहोत. ओके, सो you need to define or you need to create external JavaScript file first, and then you can refer this file. ओके, आता कशी रेफर करायची तुम्हाला दाखवतो मी, मग तुम्हाला इझिली कळेल. Okay, just read this content. Scripts can be placed in external files. External scripts are practical when the same code is used in many different web pages. ओके, म्हणजे बऱ्याच वेळेला कसं असतं, आपण एक कॉमन जसं आपण CSS स्टाईल यूज करणार होतो त्यावेळी आपण एकच CSS फाईल रेफर करतो मल्टिपल वेब पेजसाठी. सेम वे जर तुमची स्क्रिप्ट मल्टिपल पेजसाठी कॉमन असेल, that time you can define only one external script file and you can refer this file in any number of web pages. Okay, so JavaScript files have the extension .js. To use an external script, put the name of the script file, okay, in the source attribute of a script tag. Okay, the script tag इथे use करणार आहे तुम्ही, ते तुम्हाला ते source attribute use केला पाहिजे, and that tag you are going to pass this file name. Okay, the example दिले script source myscript.js. Okay,
You can place an external script reference in the head or body as you like. Okay, मग तुम्ही हा पार्ट कुठे यूज होता, the script will always behave as it was located where the script tag is located. Okay, तुम्ही जिथे लोकेट करा तिथे त्याप्रमाणे ते बिहेव करेल. ओके, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कॅन नॉट कंटेन अ स्क्रिप्ट टॅग. ओके, जसं आपल्या सीएसएस फाईलमध्ये एक्सटर्नल सीएसएसला आपण स्टाईल टॅग यूज करत नव्हतो, तसं सेम वे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाईल मध्ये आपण डिफाईन करणार तिथे आपल्याला स्क्रिप्ट टॅग घ्यायची गरज पडणार नाही आहे. ओके, तर आपण हा पार्ट चेक करून बघू. Okay, I'm going to use a JavaScript file. So I'm going to select the JavaScript file. And next, here I'm going to set the JavaScript file name as again for my script. Okay, let me click on the finish button. Okay, तुमची myscript.js फाईल आली इथं. एक्सटेन्शन बघा .js म्हणून आलं इथे. So here I'm going to use the JavaScript code. Okay, so इथे आपण जे फंक्शन डिक्लेअर केलं होतं स्क्रिप्ट टॅगच्या आत, ते मी डिरेक्टली काय करतो आता इथे हा पार्ट मी कट करतो इथला आणि हा मी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाईलमध्ये टाकतो. ओके, इथे. Okay, so just check. Here I am not going to use a script tag. Here I am directly define the function my data. Okay, now I want to refer this file. मला ही फाईल रेफर करायची आहे ह्या index.html मध्ये. सो जसं स्लाइडमध्ये सांगितलंय, you can use the script tag and use the source attribute and pass the script file name. Okay, so you can place an external script reference in head or body as you like. सध्या आपण बॉडीमध्ये स्क्रिप्ट टॅग यूज केला, त्यामुळे आपण तिथे यूज करून बघू ते रेफर करता का. ओके, so here I'm going to use a source. Source is equal to I'm going to pass the file name myscript.js. Okay, now we will check the output. Okay, if I click on the display button, just check, refresh करतो पेज, बॉटम पार्ट बघा वेब पेजचा इथे लेफ्ट कॉर्नरला, बॉटमचा लेफ्ट कॉर्नर. If I click on display button, the my data function is called and the value KITCOK Gokulshelgaon, this value is printed. Okay, so you can define the script file in this way, external script file. ओके, आता ही फाईल तुम्ही दुसऱ्या एखाद्या पेजमध्ये रेफर केला. ओके, if I am create a new HTML file, suppose new HTML file, and the file name is something different, dd. ओके, आता ह्या फाईलमध्ये जर मी सेम स्क्रिप्ट फाईल रेफर करणार असेल आणि सपोज मी हेड सेक्शनच्या आत जर मी स्क्रिप्ट टॅग यूज केला, okay, and here I'm going to pass a source attribute and I'm going to pass this file myscript.js. Okay, so I'm going to use this same part again, paragraph. Okay, now just check, I'm going to run this file. If I click on the display button, the value is displayed. So you can refer the single external JavaScript file in any number of pages. Okay, so advantage of external script is that it separates the HTML code, HTML and code. Okay, likewise म्हणजे बघा आपला जावास्क्रिप्टचा जो पार्ट होता तो आपण सेपरेट फाईलमध्ये डिफाईन करतो आणि इथं आपला HTML चा कोड जो आहे तो सेपरेट राहतो. ओके,
It makes HTML and JavaScript easier to read and maintain. ओके, म्हणजे इथे सेपरेट असल्यामुळे तुम्हाला तो इझिली कळतो की आपण कुठला कोड जावास्क्रिप्टचा केला यूज केला आणि कुठला HTML चा यूज केला. इफ यू इन्क्लूड द सेम स्क्रिप्ट अँड HTML in the same page, then your code becomes very large and it becomes very complicated to read. ओके, त्यामुळे तुम्ही प्रॉपर यूज करा एक्सटर्नल स्क्रिप्टचा. फक्त तुम्हाला कळालं पाहिजे कुठले कुठले तुम्ही स्क्रिप्ट फाईल रेफर करणार आहात कुठल्या कुठल्या टॅगसाठी. ओके, आताच बघा आपला कोड हा कुठे किती लेंथी होत गेलाय मागच्या लेक्चर पासून. Okay, next point is cached JavaScript file can be speed up page loads. Okay, so you can easily load your HTML page if you are going to refer the external script file. Okay, if this is very it will be less time. To add a script, several script file to one page, use several script tags. Okay, if you are going to refer multiple scripts into your HTML page, then you can use this pattern. You can include multiple script tags, and for each script tags you are going to refer unique or separate external script files. Okay, depend तुम्हाला किती script fileचा reference द्यायचा आहे HTML page मध्ये, that time you can decide. Okay, so this is the advantage of the external scripts. Okay, so this next point is external references. If you want to use inbuilt JavaScript file inside your HTML page, suppose in Bootstrap, Bootstrapच्या पार्टमध्ये तुम्हाला मी एक आठवते का बघा, एक jQuery ची फाईल होती आणि एक JavaScript ची फाईल होती. Actually, this file is placed on the server side. If you want to refer this server side file, JavaScript file into your HTML part, that time you can directly refer this file. ओके, मग त्यासाठी मी अशा प्रकारची फाईल रेफर करता jQuery.min.js ची. जेव्हा तुम्ही बुटस्ट्रॅपचं पुढचं डिझायनिंग कराल आहे तुम्हाला जेव्हा एक jQuery फाईल करायचं असेल, दॅट टाइम हा पार्ट आपण ऍक्च्युली jQuery वर बघू. ओके, दॅट टाइम यू कॅन रेफर दिस एक्सटर्नल रेफरन्सेस. दिस इज नथिंग बट यू आर गोइंग टू रेफर द फाईल फ्रॉम द सर्व्हर. ओके, आता आपण करंटली काय केलं होतं, आपण आपल्याच प्रोजेक्टमध्ये स्क्रिप्ट फाईल डिक्लेअर केली and we can run this project on our local server. The Glassfish server आपण आपला प्रोजेक्ट रन केला होता, so it can easily open. Okay, so next point is JavaScript output. ऍक्च्युली आपण जे आता आउटपुट बघितलं हिअर वी कॅन, ह्यामध्ये कसं होतं, वी कॅन यूज बटनचे ऑन क्लिक इव्हेंट, देन we can print the values. Okay, so there are different ways to print the JavaScript output. Okay, so you can use any these number of methods when you are going to display the JavaScript output. So writing into an HTML element using inner HTML. Okay, तुम्हाला HTML एलिमेंटच्या जर कंटेंट चेंज करायचे असतील तर that time you are going to use inner HTML. So already we use the inner HTML part. Okay, इथे जर बघितला मेथड तुम्ही बघा, इथे inner HTML आपण हा यूज केला because this is going to write the content inside the HTML element. Like paragraph tag साठी आपण जे काही व्हॅल्यू सेट केल्या ते इथे सेट होणार आहेत युझिंग इनर HTML. ओके, त्यामुळे आपण ही मेथड ऑलरेडी यूज केले. ओके, नेक्स्ट इज रायटिंग इन टू द HTML आउटपुट युझिंग document.write. ओके, त्यामुळे आपण हा पण आता बघत जाऊ. रायटिंग इन टू अन अलर्ट बॉक्स युझिंग windows.alert and writing into the browser console using the console.log, and you can directly use JavaScript print. Okay, so one by one we check this part. So as I already told that we can use the inner HTML part. त्यामुळे तुम्ही बघू शकता आणखी जर यूज करणार असाल तर डिपेंड. ओके, likewise suppose in index.html, here I'm going to set the paragraph tag. Okay, and I'm going to set the paragraph ID as demo6. Okay, so here I'm going to use a script tag script. Okay, inside it I'm going to use the document.getElementById. Okay, here I'm going to pass the ID for the paragraph tag demo6. Okay, so here I'm going to use inner HTML. Okay,
So suppose here I'm going to pass the expression as 8 into 5. Okay, आता आपण आउटपुट चेक करू कसं दिसतं. 8 into 5 40 दिसतंय का बघू. ओके, इथे एकदम बॉटमला बघा 8 into 5 40 प्रिंट झालंय एकदम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर डिस्प्ले बटनच्या खाली. ओके, so in this way you can use the inner HTML part. Okay, if next part is JavaScript output method is using document.write. So writing into the HTML output using document.write. आता हे कशा प्रकारे परफॉर्म होते ते बघा. After the script tag, PID is equal to demo 7. ओके, तर इथं मी HR टॅग यूज करतो त्यानंतर मला आउटपुट डिफरंट दिसतील हॉरिझॉन्टल लाईन प्रिंट झाल्यानंतर. HR tag. Okay, then I'm going to create a heading to using document dot write. Okay, so here you can use the script tag again, script. So here I'm going to use directly document dot write. आपण चेक करू डायरेक्टली व्हॅल्यू प्रिंट होते का बघू. जे आपण इथे पास करणार आहे ती डॉक्युमेंट सपोज डॉक्युमेंट आय डी 9 into 9. ओके, हा पॅराग्राफ आपण नंतर यूज करू डेमो 7चा. आता आपण असाच ठेवू तोपर्यंत. आता जस्ट फोकस करू ह्या मेथडचे जे आउटपुट आहे 81 ते डिस्प्ले होतं का नाही. ओके, save this file and check the output. Okay, using document write 81 value is printed, so you can directly print the value likewise as we use the printf function. Okay, so HTML output जे काय तुम्ही document write ला पास करा the expression, it can easily print. Okay, suppose okay, मी हा paragraph tag घेतो. Okay, सध्या आयडी देत नाही, सध्या पॅराग्राफ सिंपल पॅराग्राफ आहे माझा हा. आउटपुट इज असं फक्त मी पॅराग्राफ टाईप करतो इथे. And here I am going to use a button tag. Okay, click me button text as click me. So here I'm going to use type as a button. Okay, and here I'm going to use on click event. Okay, on click is equal to, here I'm going to use a document or write method. कुठे कशी यूज करायची बघा तुम्ही, both way यूज करता and inside the script tag, or you can directly pass document or write method. Okay, so here I'm going to pass the expression as suppose 50 plus 4. Okay, आता बघू ह्याचं आउटपुट दिसतं का पेज मध्ये. Okay, if I click
the value 54 is displayed. Okay, just again check, click me, output is 54. Okay, it print the output, it clear the previous and just print the current output. Okay, so in this way you can use the document.write method. Okay, the next part is using windows.alert. ओके, हा पार्ट तुम्हाला सांगतो मी विंडोज अलर्ट. बाकीचा पार्ट आपण नेक्स्ट बघू नेक्स्ट सेशनला. आता हाऊ टू यूज विंडोज अलर्ट. So for using Windows alert, you require window.alert method. Okay, then you can directly print the output in the alert box. Okay, check करू इथे आपण paragraph tag. Here I'm going to use horizontal line HR. Okay, so here uh, I'm writing the message as sorry. Using Windows alert. Okay, output is okay. So here I'm going to use a script tag. Okay, inside the script tag I am going to use a windows.alert. Window आउटपुट कसं दिसतं बघायचं आता. मी तुम्हाला सेपरेट पार्ट दाखवते जेणेकरून तुम्ही तो यूज करणार प्रॉपर ठिकाणी जे तुम्ही वेब पेज डिझाईन कराल त्यावेळी. सो विंडोज डॉट अलर्ट हिअर आय एम गोइंग टू पास value. Suppose value is 7 into 5. Okay, now check the output. If I refresh this page, 7 into 5 35. ओके, लोकल जो सर्व्हरचा रिप्लाय येतो तो काय असतो तुमचा, त्याचं मल्टिप्लिकेशनची व्हॅल्यू प्रिंट करते इन अलर्ट बॉक्स. ओके, तुम्ही किती पण रिफ्रेश करा त्यावेळी तुम्हाला तो आउटपुट दाखवणार अलर्ट बॉक्समध्ये 35. Okay, so in this way you can use alert, windows.alert. Okay, so इथे तुम्हाला विंडो यूज करायची प्रत्येक गरज पडत नाही. यू कॅन सिम्पली यूज द अलर्ट. ओके, तुम्ही सिम्पल जरी अलर्ट जर यूज केला instead of this window, it can directly call the window.alert method. Okay, and it print the output. Okay, so you can either use the window.alert or just alert. Okay, म्हणजे अशा प्रकारे तुम्ही एक्झाम्पल्स करून बघा. ओके, आणखीन एक तुम्हाला एक कॉमन आय एस सी बद्दल सांगायचं आहे. जो काय आपला आता नेक्स्ट आय एस सी कंपोनंट आहे, आय एस सी 2चा फर्स्ट कंपोनंट. त्यासाठी तुम्हाला एक वेबसाईट डिझाईन करायला लागेल 3 to 4 पेजेसची. त्या पेजेसमध्ये यू नीड टू यूज CSS, Bootstrap. Okay, you need to properly design the home page, registration page, then login page and some other pages. ओके, ॲटलिस्ट 3 to 4 पेज असे डिझाईन करा एक सिम्पल वेबसाईटची स्टार्टिंग. त्यामध्ये तुमचं फॉर्म व्हॅलिडेशन असू दे, ते क्लायंट साईडला आपण केलं होतं लास्ट टाइम HTML. मग तुम्ही त्यावेळेनं एक टॉपिक डिसाईड करा जो तुम्हाला सुटेबल वाटतो. तो यू कॅन यूज एनी मॅनेजमेंट सिस्टीम. आता आपण इव्हेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम घेतली किंवा ब्लड बँकची आहे, आणखी स्टुडंट मॅनेजमेंटची असते. So you can use refer any website, and first you need to design these web pages on your own. So you need to use proper use of CSS, Bootstrap properties आणि इफेक्टिव्ह डिझायनिंग करा जेणेकरून ते तुम्हाला नेक्स्ट जो आपला IC सेकंड कंपाऊंड असेल त्याचे प्रेझेंट करताना तुम्हाला प्रॉपरली सांगता येईल. ओके, त्यामुळे तुम्हाला आत्ताच सांगतो की जो IC कंपाऊंड असेल आत्ताचा, त्यासाठी तुम्ही एक टॉपिक फायनलाइज करा आणि ते टॉपिक मला द्यायचे आहेत. तुम्ही कुठले कुठले तुम्ही सेट करणार आहेत. मॅक्स तुमचे 3 to 4 पेजेस, होम पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, लॉग इन पेज अँड सपोज एक वेलकम पेज असेल. आफ्टर लॉग इन पण सिम्पल वेलकम पेज इज ओपन. ओके, ह्या वेळेनं तुम्ही डिझाईन करा.
तुम्हाला मी वाटल्यास लास्ट बॅचने जे काही डिझाईन केले होते ते सॅम्पल्स मी तुम्हाला दाखवेन. ओके, ते तुम्हाला मी उद्याच्या लेक्चरला दाखवतो सॅम्पल्स, ते त्याने डिझाईन केलेले. तुम्हाला आयडिया येईल तुम्हाला कशा प्रकारे ते डिझाईन करायचे आहेत. आपण आता ऑलरेडी जे लेक्चरही बघितलं होतं इव्हेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम, तुम्ही ते व्हिडिओज रेफर करा आणि तुम्ही एक प्रॉपर एक डिझाईन करा वेब पेजेस. ओके, आणि त्यामध्ये मेन फॉर्म व्हॅलिडेशनचा यूज करा रजिस्ट्रेशन पेजसाठी. म्हणजे नेम जागी कॅरेक्टर्स, फोन नंबर जागी प्रॉपर 10 डिजिट नंबर, ईमेलसाठी प्रॉपर एक्सप्रेशन्स. ओके, त्यामुळे सगळ्यांनी ट्राय करा आहे. ज्यांना कुणाला काही प्रॉब्लेम असेल त्यांनी मला कळवलं तरी चालेल. फक्त तुम्हाला आज लवकरच सांगितले जेणेकरून तुम्ही ते कम्प्लीट कराल. आणि जे तुम्ही आता क्रिएट कराल त्यातच तुम्हाला एक व्हिडिओ करावं लागेल युझिंग स्क्रीन रेकॉर्डर. ते तुम्हाला नेक्स्ट कॉम्पोनंट म्हणून तुम्ही तुमचा तो ऍक्सेप्ट करून घेईल. आता फक्त पहिला काय करा, टॉपिक एक घ्या सिम्पल आणि तो डिझाईन करायला सुरू करा. त्यासाठी व्हिडिओ रेफर करा लास्ट जे अपलोड केलेत ते. ओके, समजलं ना सगळ्यांना काय करायचं आहे सी कॉम्पोनंट? टॉपिक कोणताही डिसाईड करा. जस्ट वेट, मी तुम्हाला दाखवतो वाटल्यास टॉपिक आता जे लास्ट टाइम केले होते ते. जस्ट वेट. ओके, जस्ट वेट, मी आता ह्याचा मोड चेंज करतो थोडा शेअरिंगचा. जे कोण आहेत प्रेझेंट त्यांनी बाकीच्यांना पण सांगा, मी तुम्हाला दाखवतो एक्झॅक्टली तुम्हाला काय करायचं आहे. 1 मिनिट. ओके, आता चेक करा, दाखवतो तुम्हाला वेबसाईट मी एक. This is the website I've created using HTML and CSS of Excel tuition classes. This is the main home page, that is index.html. The code for this is here. I added a button of video. If I go and press this button, I'll be redirected to video.html page, and I have added some videos over here. Hi, this is Anil with David. We can adjust the sound of this video from here, as well as we can do it full screen and picture in picture. I have added some more videos down on this page similar to this. Now if I go to admin login page, I have mentioned the fields like username, email and password. All the fields are compulsory. If I try to just press login button and not enter any of these, I'll see that please fill out this field. So this is compulsory. For the username, I've created some pattern which will only accept small letters and capital letters. If by mistake I enter here some numbers and try to log in, it will say please enter only capital and small letters. So I'll enter the username. The email ID should also be a proper format. It should contain a @ symbol and a .com at the end. If I don't do this and press login, it will say please match the requested format. The password field should contain minimum 8 to maximum 12 characters and one special symbol, one number, one capital letter and one small letter. So if I only enter admin, that is 5 characters, it will not accept. I have entered a wrong email, admin@gmail.com. okay, these are correct. Now let's move to registration page. In registration page, the fields are first name, middle name, last name, state, city, gender, phone number, pin code, address, email and password. Registration.html is over here.
that is the max length should be 32 and minimum should be 1, and the pattern should contain only capital A to capital Z and small a to small z. If I enter birth and some random stuff and press register, it is done. बघा अशा वेबसाईट डिझाईन केलेत बऱ्याच जणांनी. And about us. First one is home page. In home page, I am displaying one menu bar which contains all of modules my system for, and I'm displaying to the donor for donate email ID. Here is also we should add email ID in proper format. ओके, समजला काय पार्ट तुम्हाला एक्झॅक्टली काय करायचंय ते? हॅलो, तुम्ही टॉपिक कोणताही घ्या, असं नाही की तुम्हाला सिस्टीम तुमचं असेल एखादं वेबसाईटचं डिझायनिंग, ते जरा प्रॉपर CSS आणि बुटस्ट्रॅपचा यूज करा आणि 3 ते 4 पेजेस, असं नाही की तुम्ही फुल करा. ओके, ते पण प्रॉपर डिझाईनचा यूज करा, इमेजेस प्रॉपर यूज करा, प्रॉपर स्ट्रक्चर करा पेजचं, जे तुम्हाला आतापर्यंत कंटेंट शिकवले बुटस्ट्रॅप CSS मध्ये, आणि टॉपिक फाईन करून मला ते तुम्ही मी तुम्हाला शेअर करीन शीट, त्यावर तुम्ही ते टाकून ठेवा टॉपिक. ओके ना, ते विचारेन प्रत्येकाला. ओके, टॉपिक रिपीट झाले तरी काय प्रॉब्लेम नाही, फक्त तुम्ही ते युनिकली डिझाईन करा तुमच्या थिंकिंगनुसार कसं करायचं ते. ओके, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस ISC कंपोनंट? आणि जसं त्या मुलांनी प्रेझेंट केला व्हिडिओ पार्ट, जर तुमचा तो ISCचा सेकंड कंपोनंट असेल प्रेझेंटेशनचा, मग तुम्ही जे काय प्रिपेअर कराल ते तुम्ही एक्सप्लेन पण केलेलं असेल प्रॉपरली 2 to 3 मिनिट्समध्ये मॅक्स. ओके, तुझे पेजेस कसे होते, तुम्ही कशा प्रकारे व्हॅलिडेशन केला काय. ओके, त्यामुळे तुम्ही पहिला क्रिएट टॉपिक फायनल करून ते मला लवकरात लवकर द्या, ॲटलिस्ट या वीकपर्यंत. ठीक आहे, आणि काही कळालं नाही तर विचारा. ओके, सो थँक्यू ऑल ऑफ यू, थँक्यू. आणि हा पार्ट आहे तो सगळ्यांना शेअर करा, जो काय आता मी सांगितला तो. ओके, थँक्यू.